Ми працюємо скидами, ворог підтягнув реби, зараз дуже важко працювати ФПВ. It's been confirmed that the Armata main battle tank has entered service with the Russian military but will not deploy to Ukraine, reports the British Ministry of Defense. This is highly likely due to the high costs and potential reputational damage of losing a prestige vehicle in combat. Assault Battalion Black Swan of the 255th Strike Group of the Armed Forces of Ukraine, holding defense in Chasiv Yar, 14 May 2024. По нашому напрямку на Часів Яр ворог рухається малими групами, накатує в декількох місцях одразу, намагається прощупати нашу оборону. Ми працюємо скидами, ворог підтягнув реби, зараз дуже важко працювати ФПВ. Також другу ніч слідкуємо, як ворог проводить ротацію на нашому напрямку. Наразі в самому місті Часів Яр жодних груп росіян немає. Тримаємо оборону. Classic liberation behavior. Unfortunately, Russians entered Buhruvatka in Kharkiv, Vovchansk axis, and immediately started looting and pillaging local houses. The biggest issue that I hear from the defenders is that they lack firepower, they don't have enough ammo, and SPGs. Sure readiness of the TDF forces also played a big role here. Ukraine and Russia were close to a peace deal in spring 2022, but Ukraine rejected it. This is one of the favorite lies promoted by Russia and its sympathizers to shift the focus and blame. However, a closer look at the facts reveals that the whole story does not hold water. I sometimes hear people say that Ukraine and Russia were close to a peace deal in spring 2022, but Ukraine rejected it. And this, in their view, is why the full-scale war drags on for a third year. Well, this is one of the favorite lies promoted by Russia and its sympathizers. A closer look at the facts demonstrates that the whole story does not hold water. And it will take me under 4 minutes to prove it. But first, ask yourself, why is Russia promoting this story? The answer is easy. By focusing the public on the Istanbul talks, Russians try to shift the blame for the war in the middle of Europe from themselves, the aggressor, to Ukraine, the attacked country. They want people to forget that it was Russia that started the full-scale war in February 2022 and instead focus on the talks at the end of March 2022. By shifting the focus, they are trying to tell everyone, see, Russia actually wanted peace, it was Ukraine that rejected it. Absurd. If Russia wanted peace, it should never have attacked Ukraine in the first place. Yes, it is true that Ukrainian and Russian delegations have met since the early days of the invasion. They indeed discussed ways to end it. But the positions were so far away and Russian demands were so bizarre that the prospect of a real solution was not even remotely in sight. The draft documents leaked in the press simply reflect that discussion, but cannot be considered a real deal. Every diplomat knows nothing is agreed until everything is agreed. And it is very certain that nothing was agreed in March or April 2022. The idea of Russian and Ukrainian presidents holding talks was indeed discussed, but Russia rejected it. Other people sometimes say that the UK Prime Minister Boris Johnson came to Kiev and pressed President Zelensky not to make a peace deal with Russia. This is a very funny story. First, anyone who has ever met President Zelensky knows that he is not the person who can be pressured into any decision. Second,
because the process of talks between delegations actually continued throughout April and even May, well beyond Johnson's visit. It doesn't really match this story, does it? So who actually ruined the prospect of peace? Was it Boris Johnson or Volodymyr Zelensky? No. This person's name is Putin. He has been ruining peace in Ukraine for more than a decade. First, by occupying Crimea and parts of the Donbas in 2014. Then, by obstructing the Minsk and Normandy peace processes. Then, by launching full-scale aggression. And then, by refusing to end it. This is why the war drags on. Only together can we stop Russia and put an end to its aggressive plans for the rest of Europe. For this to happen, keep supporting Ukraine and don't buy Russian lies. Russian TV brags that residents of Russian-occupied Mariupol, that Russia destroyed, get new apartments in newly constructed high-rise buildings. In reality, residents of Mariupol say they were deceived. The apartments are given to those who arrive from Russia. Мариуполь превратился в большую стройку. Мариуполь словно одна большая строительная площадка. Сегодня готовы 6 новых 10-этажек. Всем жильцам только спокойствия и уюта в новых квартирах. Нас кинули, нам не выдают квартиры и не обещают даже новое жилье. Мы жители города Мариуполя, с левого берега, район стадиона «Азовсталь». Здесь мы прожили 36 лет. Это наш дом. По Артема 88. Проспект Металлургов, дом 81. Нахима 82. Этот дом стал переулок Черноморский 1Б. Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку, меняют адреса и кадастровые номера. Вот как видите, сзади меня началось строительство нашего дома, но этот дом идет под ипотечное жилье. Спрос на уютную недвижимость взлетел после нового маршрута в Крым через новые регионы. Большая часть интересующихся – москвичи, говорят продавцы. Особенно на жилье в центре Мариуполя засматриваются молодые семьи. Признаются, сейчас это выгодно. Почему отбирают, почему отжимают квартиры законные? Понимаете, мы же поверили, мы пережили все вот это вот происходящее в городе, выползли из подвалов, бомжи, у нас ничего не осталось. А что нам остается? Нас же освободили. Понятно. Власть есть. Кому верить? И сколько мы не писали в Москву, и все письма наши возвращаются на Пушилина. Пушилин посылает в райадминистрацию нашу приморскую. Там все смеются, прям в глаза нам говорят. Мы с вас смеемся, как дураков. ДНР вообще нас ущемляет вопреки Конституции Российской Федерации. Когда будут соблюдаться местной властью законы РФ и остановить беспредел ДНР в нашем городе? Желающие в основном это приезжие. В основном приезжие. Тут же ближние ДНР, это Макеевка, Донецк, даже Луганск. И заканчивая Сибирью. Сибиряне тоже присматривают у нас морской бриз. Вы извините, господа, уже время сколько прошло. Дайте нам на старости пожить в своих квартирах, умереть в своих квартирах, в конце концов. Я вот инвалид, оккупанты продают квартиры, а нам не дают. Пришли сюда, чтобы вот это нам все натворить. Скажите, как мы можем быть за вашу власть? Мы уже в отчаянии. Будете вы меня слушать или не будете, нам уже терять нечего. Мы уже потеряли все. Да, мы потеряли все в полном смысле. Мы потеряли все, у нас сгорело все. And Russian soldiers returned from the front. Thanks for watching.
And don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.